नॅझरीन नर्सेस ट्रेनिंग कॉलेज वाशिम या ठिकाणी बेसिक लाईफ सपोर्ट कार्यशाळा संपन्न. नॅझरीन नर्सेस ट्रेनिंग कॉलेज वाशिम या ठिकाणी सोमवार दिनांक 14 ऑगस्ट 2023 रोजी बेसिक लाईफ सपोर्ट कार्यशाळा संपन्न झाली. या कार्यशाळेसाठी ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर येथून म्हणून डॉक्टर एबोर जेकब जेम्स हे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून उपस्थित होते. तसेच सहकारी श्री अमोल राज हे होते. या कार्यशाळेत मुख्यतः कार्डिओपल्मोनरी रिसक्सिटेशन CPR वर प्रशिक्षण देण्यात आले. या प्रशिक्षणामध्ये वाशिममधील सर्व नर्सिंग महाविद्यालयातील एकूण 30 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. तसेच त्यांना कार्डिओपल्मोनरी रिसक्सिटेशन CPR वर प्रशिक्षण देण्यात आले. या कार्यक्रमासाठी संस्थेच्या कार्यकारी संचालक डॉक्टर रोडा फेद, महाविद्यालयाच्या प्राचार्य सौ रजुला असीर आर यांची मुख्य उपस्थिती होती. तसेच महाविद्यालयाचे नर्सिंग ट्युटर श्री सचिन थोरात, सौ शीतल डोंगरदिवे आणि मिस स्नेहल बारबुधे यांनी प्रशिक्षण दिले. नेहा काळे, GM न्यूज, वाशिम. 3, 4, 5. 5 seconds. There is no pulse, no breathing. Starting compression. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Then I give mouth to mouth or back. Safe. Then only you can touch the person. Then what you do is looking for the response. Are you okay? What do you say in Marathi, Hindi? मी ठीक आहेत का असं आपल्याला Yeah, you have to translate. Are you okay? Are you okay? But don't do that. असं नका करू. जसं सर करतात पहिले टॅपिंग करू. He uses voice prompts, lights, and on-screen messages to tell the rescuer the steps to take. AEDs are simple to operate, allowing lay rescuers and healthcare providers to attempt defibrillation safely. Once EMS providers arrive and take over, they provide advanced life support. This extends the chain to give the person the best chance of survival. Advanced life support can occur in any setting and provides more advanced treatment to the person. Go for a cath and then somebody. And that person came to see her, it seems. How beautiful, right? You can say that. Like, so this is what your medical science research, you are doing the training, but you need to implement, you need to practice boldly. Okay? म्हणजे बघितलं आपण जर कोणाला वाचवायचं आहे, आपल्याला कोणाला जीवन होतात असेल तर आपल्याला सगळ्यात पहिले रिसर्च महत्त्वाचा आहे. म्हणजे आपल्याला त्याच्यावर एज्युकेशन इफिशियन्सी म्हणजे जे ट्रेनिंग आज आपण इथं घ्यायला आलो त्याचं कारण आणि त्याचा उद्देशच तो आहे की आपल्याला जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस त्याच्या मागं करायची आहे, जेणेकरून जेवढं चांगलं For pulse and breathing. Okay, simultaneously. Activate the emergency response and get an AED. Shouting for help. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, I will show you how you have to do, right? It's normally wherever you are. इथच्या लोकांची गरज जेव्हा तिला समजली की नाही इंडियामध्ये खरंच गरीब लोक राहतात आणि त्या लोकांना सेवेची गरज आहे, त्यावेळेस तिने डॉक्टरी करण्याचा स्वतः निश्चय घेतला आणि तिने डॉक्टर बनण्याचा निश्चय घेऊन डॉक्टर झाले. Okay, many people say it may be coincidence or the doctor by chance. Efficiency. Also training on basic life support would increase nurses' self-esteem related to basic life support practices and contribute to anxiety management. What is the purpose of basic life support training? That is, it can help people who are choking, drowning, or are suffering from cardiac arrest, and it can make the difference between life, death of some people. जे आहे लहान लेकरांसाठी नाही. So what is here shows it is like an equation, right? This is all those who are experts in resuscitation talks about this. What is called Epstein formula. What is the last one? What does this one says? The last survivor, right?
What does that mean? So why do you keep the sternum? It is just in the lower part of the sternum. You know sternum? Soft cartilage. You should not press that, it will break. Just above the sternum. That's the lower part of the sternum. Sternum is the whole part, right? But just the lower part, avoid sternum. Okay? Then you have keep the hand and give compression. Push hard. What is mean by push hard? जोराने दाबायचं. 1/3 of the anteroposterior diameter. Second, push fast. What does it mean? जोरात 100 to 120 minutes. 120 beats per minute. 100 ते 120 पर No pulse, no breathing. Start. Okay, I am not doing anything. You do it once again, please. All of you. आवाज आला पाहिजे. 1 2 3 4 आता 30 पर्यंत. No compression now. दर्शकांना नमस्कार. GM न्यूज मध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आज मी आलेली आहे रेनॉल्ड या हॉस्पिटलमध्ये आणि रेनॉल्ड हॉस्पिटलचे जे नजरीन मेडिकल कॉलेज आहे इथे मी सध्या आलेली आहे. इथे आज एक वर्कशॉप घेण्यात आलेला आहे म्हणजे BLS बेसिक जे काही ट्रीटमेंट असते, जे काही पेशंट दगावलेला आहे किंवा मग त्याला काही मार लागलेला आहे ॲक्सिडेंटमध्ये, त्याला बेसिक काय ट्रीटमेंट दिल्या जाते याच्यावरती आज वर्कशॉप घेण्यात आलेला आहे. आणि इथून वेल्लोर वरून काही डॉक्टर्स आलेले आहेत इथे प्रशिक्षण देण्यासाठी. इथले काही नर्सेस आहेत, काही स्टाफ आहेत, ते जे मेडिकल कॉलेजचे काही स्टुडंट आहेत
BSc, ANM, GNM चे काही स्टुडंट आहेत त्यांना शिकवण्यासाठी, प्रशिक्षण देण्यासाठी काही सर इथे आलेले आहेत. आपण त्यांच्याशी यावेळेस थोडीशी बातचीत करणार आहोत, थोडंसं बोलणार आहोत. सर, तुमचं खूप खूप स्वागत है आमच्या GM न्यूज़ में, बहुत बहुत वेलकम. थैंक यू, वेलकम. सर, जैसे कि आप इतने दूर से आए हो यहाँ के स्टूडेंट को सिखाने के लिए, मुझे पहले तो ये बताइएगा कि BLS इसका मीनिंग क्या होता है, क्या होता है इसका? So you are asking about the BLS? Yes, Yeah, yes, it's yes. a basic life support course. Basic life support But- is the foundation for the resuscitation. If a patient suddenly collapses, whether it's a big adult or a small child, Yes. suddenly collapses, you start immediately chest compression. When they are cardiac arrest, you will do chest compression. Okay. Then to learn the whole thing about this is called basic life support. ओके ओके. सर, तुम्हाला काही कळलं नसेल तर सर मराठीमध्ये ट्रान्सलेट करून सांगतील. येस सर. तर ॲक्च्युली मी सरांचं इंट्रोडक्शन करून देतो. सर रिजनल फॅकल्टी आहेत AHAच्या. बरं बरं. AHA तुम्हाला माहित असेल तर अमेरिकन हार्ट येस असोसिएशन येस. एक वर्ल्ड रिनाउंड ऑर्गनायझेशन आहे जे BLS जे आहे बेसिक लाईफ सपोर्ट असेल किंवा मग त्याच्यापेक्षा हायर ॲडव्हान्स लाईफ सपोर्ट कोर्सेस कंडक्ट करते बरं बरं. आणि त्यांचे मॉड्यूल्स असतात 2 वर्ष सर्टिफिकेशनची व्हॅलिड असते वर्ल्ड वाईड. बरं बरं. BLS सरांनी जसं सांगितलं की BLS हा बेसिक लाईफ सपोर्ट मॉड्यूल आहे जो जसं म्हणजे फाउंडेशन आहे लाईफ सपोर्ट सेव्हिंग करायसाठी. जर एखादा जर व्यक्ती किंवा लहान मूल असेल जे सडनली कोलॅप्स होते, कार्डियक अरेस्ट किंवा अजून कुठल्या यामुळे ब्रेथलेसनेस आणि अशा घटना तर आता आपण भरपूर बघतो आहे नेहमीच. कारण लाईफस्टाईल आपली चेंज होते. त्यामुळे बेसिक लाईफ सपोर्ट हे लेमनला पण बेसिक गोष्ट माहित असली पाहिजे. ॲज वेल एज मेडिकल प्रोफेशनल जे आहेत त्यांना तर सर्टिफाईड BLS असणं आवश्यक आहे. तर याच्यामध्ये बेसिकली जसा व्यक्ती कोलॅप्स होतो तस इमिजिएटली आपण जो काही बेसिक ऑब्झर्वेशन असते इमिजिएटली आपल्याला जे करावं लागते ते करून आपल्याला इमिजिएटली CPR सुरू करावं लागतं. कार्डिओपल्मोनरी रिससिटेशन जे असते बरोबर. ते त्याच्यासाठी मिनिट आपल्यासाठी आवश्यक असतो व्यक्तीचा जीव वाचवायसाठी. सर, आपकी जो एसोसिएशन है और कहाँ-कहाँ बच्चों को ट्रेनिंग देती है, और ये जो नर्सिंग के स्टाफ है तो कहाँ-कहाँ आप इनको ट्रेनिंग देते हो? So this is, if you are talking about training for whom, Yes. is mainly for healthcare professional and for layman also. Anybody, every citizens of India should know that. See, one statistic says only less than 2% of our Indians know how to give CPR. Yes, yes. That is very, very low percentage आणि काळाची compared. गरज आहे. So less than 2% means that they are just aware of CPR. बरोबर. We need to be trained. So every citizen of India should be trained so that they can be beneficial for their family members, anybody in the road or wherever they are. Yes. So the first aid and cardiopulmonary resuscitation can be given. Yes. So this training, well-trained organization like American Heart Association. Now India also has a Indian Resuscitation Council Yes. Yes. that is newly formed. European Resuscitation Council is there. So they all form the guidelines. So every steps of the CPR should be based on the guidelines. Yes. Yes. So American Heart Association it's 100 years old organization. It's been there for many years. They also form a guidelines which is well recognized internationally, and they conduct courses all over India. There are about 70 centers are there. CMC Vellore is one such center, and we train these courses regularly, and this certificate is internationally valid. But if they don't want to have this certificate, but they can follow the same guidelines at free of cost or very nominally, we can train. So that is what we are doing now today, mainly based on these guidelines. CMC Vellore, we are training these people in nurses in the Reynolds Memorial Hospital, and they can go and practice in their places. And those who want to become trainers or instructors, they can have another course for them, and they can go and train others, so that they can be empowered to train other people. Yes. Yes. सरांनी जसं मेन्शन केलं की आपण अराउंड 140 करोड लोकांचा देश आहोत आणि
2% म्हणजे 2% फक्त लोकांना माहित आहे की सीपीआर म्हणजे काय कसा द्यायला असतं? पाहिजे. Yes. तर तुम्ही आता अंदाजा लावू शकता की 140 करोडच्या मागे किती लोकांना सीपीआर येतो. म्हणजे सडन कार्डियक अरेस्ट किंवा दुसरं काही हार्ट प्रॉब्लेम जर व्यक्ती कोलॅप्स झाला तर त्याचा वाचायचे चान्सेस किती आहे. आपला इंडियन सिनारिओ जर बघितला तर जनरली कसं ना मेडिकल कॉलेजेस जे आहेत मेट्रो सिटीज मधले त्यांच्यामध्ये तरी त्यांच्याकडे स्किल लॅब वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी असतात. बट जसं tier 2 tier 3 सिटीज जसं आज आपण वाशिम मध्ये आहोत तर आपण त्याला tier 3 सिटी कन्सिडर करतो. तर त्यासाठी सर आज इकडे आले आहेत सीएमसी वेल्लोर. एवढ्या लांबून आलेले आहेत सीएमसी वेल्लोर तिकडून. आणि आजूबाजूच्या कॉलेजेसचे स्टुडंट आज इकडे आहेत. जवळपास 30 स्टुडंट आहेत. तर सर त्यांना BLS बद्दल आज इथं वर्कशॉप कंडक्ट करतायत. ठीक आहे. So this National Medical Commission that runs the MBBS courses and Indian Nursing Council, they make it as a mandatory for every passing out graduate. So they have to have a CPR training. But not necessarily whether AHA or Indian Research or no guidelines like that, but they should have training on the skills. It is an important mandatory skill every healthcare professional should have. Now we need to promote, that is thank you that you have come to from your media. Laymen should be trained, at least hands only CPR, so that in timely they can start CPR and save lives. So that we have to promote. That is a big challenge because our country has a big population, you know. So, but many people just die of cardiac arrest without proper treatment at that time. But now it is good, thank God, that governments have, state government and the central government have put ambulance systems and all that in place. But all citizens should be taking part in this moment in practicing high quality CPR, I would say. That needs regular practice on these mannequins and with all our, it cannot be done by one college or one system. We all should come together, like AHA, LADL, this Medland Group, in our Reynolds Memorial Hospital, CMC Vellore. Every people should come together and practice. Then yes, this all people can be trained well, so that they can save lives. Thank you, sir. Thank you so much for this golden opportunity and Thank this you. training. Thank you, sir. Thank you. Thank so you much. very much. तर आपण बघितलेलं आहे CPR म्हणजे नेमकं काय आहे. कुठलाही पेशंट जर दगावलेला असेल आणि CPRचं ट्रेनिंग हे मिळणं आपल्यासारख्या नागरिकांसाठी पण खूप महत्त्वाचं आहे. फक्त मेडिकलचे स्टुडंटच नाही, जे नर्सेस आहेत त्यांच्यासाठीच नाही, तर आपणही शिकायला पाहिजे नेमकं कशा प्रकारे ट्रीटमेंट होते. ज्या बेसिक गोष्टी असतात ते आपण शिकायला पाहिजेत. तर मी इथेच थांबते आहे. तुर्तास तुम्ही बघत राहा गजर महाराष्ट्राचा.